Basicity of an acid. Me ake nufi da basicity of an acid? Basicity of an acid is the number of replaceable hydrogen ion in that acid or present in the acid. Shine kai abin da ake nufi da basicity of an acid. Kamar inda muka faɗa a ajinmu na farko a chemistry ko kuma a science muna amfani da nambobi kamar mono muna nufin ɗaya, muna amfani da di a matsayin 2, sannan muna amfani da tri a matsayin 3, sannan muna amfani da tetra a matsayin 4. Tom, abin da ake nufi kawai shine numban hydrogen ion da aka cire daga cikin acid shi muke kira da suna basicity of an acid. Kun ga kenan za mu iya samun monobasic, kenan basicity ɗinsa is 1. Za mu iya samun dibasic, abin da ake dibasic ana nufin basicity ɗinsa is 2 ko kuma tribasic. Basicity of an acid is the number of replaceable hydrogen ion presence in the acid. Kun ga kenan an yi definition ɗin ne ta amfani da adadin hydrogen ion da yake cikin wannan acid ɗin. Misali za mu ce HCl, hydrochloric acid, aqueous. Masu kallon mu za ku iya cewa me ake nufi da aqueous? AQ. Abin da ake nufi da aqueous solution shine solution ne wanda abin da ya narkar da shi ko mu ce solvent ɗin is an water. In dai ruwa ne ya amfani ya narkar da abu to za mu ce wannan aqueous solution. Kamar inda kuke gani a wannan example na hydrochloric acid, in kun kula za ku ga hydrogen guda ɗaya ne ya fita. To dalilin da ya sa za mu kira shi da suna monobasic. Me yasa za mu ce mai monobasic? Saboda hydrogen guda ɗaya ne ya fita a ciki. Kun ga sai mu ce basicity of this, sai mu ce na'am, acid gashi nan HCl, basicity ɗinsa kuma namban hydrogen da ya fita. Kamar yadda kuke gani a allo, hydrogen guda ɗaya ne ya fita. Saboda haka sai mu ce wannan acid ɗin basicity ɗinsa is monobasic. Monobasic. Example na biyu, mu ɗauki sulfuric acid. Kamar da kuke gani, sulfuric acid idan ya ionizing yana fitar da hydrogen guda biyu. Dalilin fitar da hydrogen guda biyu shi yasa za mu ce me basicity ɗinsa kenan, sai mu ce dibasic, ana nufin 2 kenan. So yanzu mun gama bayani akan basicity of an acid. Menene basicity of an acid? Basicity of an acid shine numban replaceable hydrogen ion da yake cikin acid. Muka ce za mu iya samun monobasic. Abin da ake nufi shine idan hydrogen guda ɗaya ne ke fita a cikinsa. Ko kuma mu ce masa dibasic idan hydrogen guda biyu yake fita, kamar a misalin
sulfuric acid ko kuma mu ce tetraoxosulfuric acid. Insha Allah za mu tafi zuwa ajandarmu na ƙarshe, ajandarmu na 4, wato physical properties of an acid. Physical properties of an acid. Menene physical? Kamar yadda muka sani a farkon chemistry a koya mana, muna da canji kala biyu. Akwai canjin da muke kira da suna physical change, akwai kuma canjin da muke kira da suna chemical change. Physical change shine canjin da ba a samar da sabon abu kuma za a iya dawowa da abin da aka samar. Kamar misali mu ce mu saka ruwa a cikin fridge, idan ruwan zai koma ƙanƙara, idan muka cire wannan ƙanƙarar muka ajiye za ta ƙara komawa ruwa. Shi muna example ne na physical change. Chemical change kamar mu ce, kamar yadda muka faɗa, idan muka samu paper ko kuma littafi muka ƙona shi, zai samar da toka, ash. Wannan tokan ba za mu iya canja ta ta dawo na littafin ba. To wannan shine chemical change. To physical properties na acid, meye muke gani wanda muke gani na acid physically ba tare da mun yi amfani da chemicals ba? Shi ne muke nufi da physical properties of an acid. Kamar misali mu ce kala, tsayi, boiling point, melting point, duk waɗannan suna example na physical properties. To amma me physical properties na wannan acid? Gashi na farko. Number 1. Na farko muka ce dilute acid has sour taste. Mun manta a baya, mun manta ba mu magana akan dilute acid da kuma concentrated acid. To bari mu yi shi a takaice. Idan an ce dilute acid shine acid ɗin da ruwa ya fi wannan acid ɗin yawa. Shi muke da suna dilute acid. Dilute acid muna amfani da shi a kamar makarantu domin practical ga ɗalibai. Sannan muna amfani da su a labs domin yin experiment. Sai concentrated acid. Menene concentrated acid? Concentrated acid shine acid ɗin da ya fi ruwa yawa a ciki. Kamar misali, ce muka ce concentrated acid is corrosive. Me corrosive? Yana cutarwa. Idan za mu iya tunawa, akwai mawaƙi da aka ce an watsa masa acid. Wani irin acid aka watsa mai? An watsa mai corrosive acid. To sai muka ce in dai acid dilute ne wanda ke na ruwa yafi yawa a cikinsa, it has a sour taste. Me sour taste? Tsami. Yanzu idan muka je muka samu mangwaro wanda bai nuna ba, idan muka gatsa shi za mu ji na tsamin ya kama bakinmu. Me yake nuna mana kenan? Cewa wannan is an example of an acid. Sai muka ce na biyu, muka ce acid turns blue litmus paper red. Acid turns blue litmus paper red. Abin da ake nufi shine, a lab muna da fefofi guda biyu wanda muke amfani da su mu gwada shin is it this acid or is a base. Fefan kala guda biyu ne, akwai ja red kenan, akwai blue. Blue ita ce muka faɗa a nan, in dai abu acid ne muna ciro ta muka tsoma ta a cikin acid za ta canja ta koma kalan ja. To wannan ruwan da muka sa abin nan a ciki ya nuna mana cewa is an acid. Idan kuma base ne, wanda za mu bayanin shi a gaban Allah kai mu a class na gaba,
shi kuma blue litmus paper ba ta canja ba. To shi ne sai muka ce acid turns blue litmus paper red. Acid yana canja blue paper ta koma red, muna tsimbula shi a ciki. Sai na uku muka ce concentrated acid is corrosive. Concentrated acid is corrosive. Kamar yadda muka faɗa, concentrated acid shine acid ɗin da ruwan bai kai acid ɗin yawa ba. Kamar misali mu ce mun saka lita 1 na ruwa, sai muka ɗauko lita 5 na acid muka sa a ciki. To wannan acid ɗin za mu iya kiransa da suna concentrated acid. Me yasa? Saboda wannan acid ɗin ya fi wannan ruwan yawa. Wannan acid ɗin idan aka zuba wa mutum ko aka watsa wa mutum shi, zai ƙona fuskar mutum ko kuma zai ƙona jikin mutum. Sai muka ci aka ce is corrosive, kamar is danger ko mu ce yana cutarwa. Wa'annan su ne kaɗan daga cikin physical properties na acid. Mun ce na farko dilute acid, acid ɗin da ruwa ya fi yawa a cikinsa has a sour taste, yana da tsami. Kamar muka ce kamar mangoro in muka gatsa za mu ji yana da tsami. Sai muka ce na biyu acid change blue litmus paper to red. Acid yana canja litmus blue daga blue ta koma ja. Kenan idan muka samu jan litmus paper muka saka a cikin acid, me zai faru? Sai mu ga ba a samu canji ba. Ya nuna mana cewa wannan abin acid ne. Sai muka ce na uku acid concentrated one is corrosive. Kamar yadda na ce muku wanda aka watsa mawaki fuskan sai ƙone, corrosive acid ne. Me yasa? Is concentrated acid. Thank you very much.